న్యూస్ ఢిల్లీలోని మన్మోహన్ నివాసంలోనే పార్థివ దేహాన్ని ఉంచారు. ప్రధాని మంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన్మోహన్ పార్థివ దేహానికి నివాళి అర్పించారు. మన్మోహన్ సింగ్ భార్య గురుశరణ్ కౌర్ను కుటుంబ సభ్యులను మోడీ పరామర్శించారు. రేపు అధికార లాంఛనాలతో మాజీ ప్రధాని అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. మన్మోహన్ పార్థివ దేహానికి అమిత్ షా, నడ్డా కూడా నివాళి అర్పించారు. మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శివ అందిస్తారు. ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ మృతి పట్ల అందరూ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన నివాసానికి వచ్చి నివాళులర్పిస్తున్నారు. ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఢిల్లీ మాజీ సీఎం శీలా దీక్షిత్ కుమారుడు సందీప్ దీక్షిత్, మాజీ ఎంపీ సందీప్ దీక్షిత్ ఉన్నారు. వారిని అడిగి మన్మోహన్ సింగ్ తో ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది అనేది వారి మాటలు తెలుసుకుందాం. సందీప్ జీ, मनमोहन जी अभी डेथ हुआ कल, आप क्या बोलना चाहते हो, उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है? So see, I've known Dr. Manmohan Singh for a very long time. In the 1970s, my father had worked with him when they were working on international trade agreements. So I kind of have some memories as a kid of this person who knew economics very well, who was a great economic administrator, and always had a lot of fondness and respect for him. Later on, when he became finance minister, everybody, of course, rejoiced in what he did. So I don't think we need to really talk much about that time. As a prime minister, I saw him more clearly. As an MP, I used to interact with him very often, and especially in 2011, 12, 13, because I was the chief whip of the Congress. I used to meet him very often. When bills were getting delayed, he would get very frustrated. He was not very happy that work was not happening. He constantly complained, or not complained, mentioned that, look, while the opposition is well within its right to do its politics, work should not be stopped, and he was not happy about that. He said Parliament is a place where we debate, where we discuss, and you're not allowing that to happen. You do your combative politics on the streets. Parliament not a place for combative politics. But that was a time, I suppose, when politics was changing. Decency no longer had a value, which were sad things to happen. And he kind of was at the cusp of that. Now, of course, things have changed very substantially. But we hope someday the culture that he represented, the decency that he represented will once again get valued. वो मनमोहन जी के साथ शीला जी, आपका मदर ने भी काम किया था सीएम का उस टाइम पे कैसा है? I think they were very happy because as a chief minister, see, Delhi being a union territory, there's a lot of role of the union government, and very often she would tell me that whenever departments had a problem with the government of India departments, the prime minister always made one thing very sure, that the desires of Delhi's development would always be taken as a first. So I don't think we really had any problem. There were sometimes very serious issues. There were serious issues with government of India's various units in Delhi. But he was always found to be on the side of the people of Delhi. मनमोहन जी ने दिखता साइलेंट, उसका डिसीजंस वेरी इंस्पिरेशनल, वो फाइनेंस मिनिस्टर का टाइम पे लिया डिसीजंस कैसा लगा? Yes, look, I will not go into details of that because other economists and others know much more. But we know that as laymen, we found outside that this was a person whose policies were making an impact. And this is a time when we had grown up, we were working, we understood what was happening in economics. I think it was an exciting time when he was our finance minister. మొత్తం చూసుకుంటే మన్మోహన్ సింగ్తో ఉన్న అనుబంధం అనేది చాలా అవినాభావ సంబంధం. వారి తండ్రి కూడా మన్మోహన్ సింగ్తో కలిసి పనిచేశారు. తన తల్లి కూడా మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధాని కూడా సందర్భంలో ముఖ్యమంత్రిగా వర్క్ చేశారు. ఆయన సంస్కరణలు కానీ ఆయన నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఎంతో ఆదర్శవంతంగా ఉండేవి. ఆయన అందరికీ ఎంతో ఆదర్శప్రాయుడిగా కూడా ఆయన జీవితం ఉందంటూ కూడా సందీప్ దీక్షిత్ చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ శుభంతో శివ, బిగ్ టీవీ, న్యూఢిల్లీ.